Hare Krishna, Dandavat Pranam, glories to Prabhupada. Hare Krishna. I lost my internet connection last night, so I'm using a mobile hotspot. And so I may have to switch over to another phone midway through. Understand? Да, yes. Он говорит, что у него проблемы с интернет-соединением, он сейчас использует точку доступа на мобильном телефоне, и, возможно, в процессе ему придется переключиться на другой телефон. Hare Krishna. Но если что, можно начинать. Я запускаю. Вот. So we can start. Understand? Да, yes. Oops. Irish, come here. Is there a way I can get rid of this? I've just got the text. This is Acrobat review. Yeah, but no, I need to see the people. Huh? Well, can I reduce it? Doesn't look like. How to get out? Okay, so how to get out? I got to see the people, and I want to have half of it here, half of it on the screen. Well, now it's all out of the whack. No, of course not. I'll make sense. Okay. All right. So can I get rid of this stuff or no? Probably not. All right. Can you turn all of the lights on? Except for the last, second to the last. No, second to the last light. No, second to the last switch. No, second to the last. Prabhu, what? Yeah, there you go. Okay. Okay, so your phone is where? Well, bring it over here. Okay, so it's all set to go. And, Mata, Daria Mata, should we begin? Yeah, we can start. Okay, I'll just change Jairada Madhava and then start doing the shloka. Okay, where's my... Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Girivardhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivacharya Ashto Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Jayam Vishnupad Paramahamsa
Hari Vidyacharya Ashto Shri Shrimad Histavangri Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Iskan BBT founder Acharya Shri Prabhupada Ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai. Iskan Guru Vrinda Ki Jai. Prem Sakho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakun Radhakun Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Shri Mayapur Dham Ki Jai, Jagannath Puri Dham Ki Jai, Tulsi Bhakti Devi Ki Jai. Ganga Jamuna Mai Ki Jai, Sankirtan Jagna Ki Jai, Brihamadanga Chancellor Book Distribution Ki Jai, Granthada Shrimad Bhagavatam Ki Jai. Gaur Premanande, Samaveda Bhaktivinda Ki Jai, all glories to your Samul devotees, all glories to your Samul devotees. All glories to some devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, so today we're reading from first canto, chapter 15. Chapters entitled The Pandavas Retire Timely. Okay, today's text is 32. So I'll just do a solo chanting, and then Darya Mataji will read the translation of purport in Russian, just to save time. Okay? То есть сейчас Джанмаштами прабху прочитает санскрит и потом перевод на русском. Get my okay. Nishamya Bhagavan Margam Samstam Yadukulashacha Swapataya Atyam Chakre Ibritatma Yudhishthira. So you're going to read now in Russian? Извиняюсь. Перевод. Узнав о том, что Господь Кришна вернулся в свою обитель и осознав, что земному проявлению династии Яду пришел конец, Махараджа Юдхиштира решил вернуться домой, обратно к Богу. Комментарий в Божественной милости Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Услышав о том, что Господь исчез из поля зрения людей земли, Махараджа Юдхиштира также сосредоточил свое внимание на наставлениях Бхагавад-гиты. Он стал размышлять о явлении и уходе Господа. Миссия явления и ухода Господа из бренной вселенной всецело зависит от его высшей воли. В отличие от живого существа, которое появляется и исчезает, повинуясь законам природы, никакая высшая энергия не заставляет его являться и исчезать. Когда бы Господь не захотел, Он появляется где угодно и откуда угодно, и это появление в определенном месте не мешает Ему появляться и исчезать в других местах. Он подобен Солнцу. Солнце появляется и исчезает в любом месте само по себе, и это никак не сказывается на его присутствии в других местах. По утрам солнце появляется в Индии, но оно не исчезает при этом из западного полушария. Солнце в Солнечной системе присутствует повсюду, но кажется, что в определенном месте оно появляется утром и исчезает в установленное время вечером. Время не властно ограничить даже Солнце, не говоря уже о Верховном Господе, Создателе и Повелителе Солнца. Поэтому в Бхагавад-гите сказано, что тот, кто действительно постиг трансцендентное явление и исчезновение Господа, которые происходят с помощью его непостижимой энергии, уже не подлежит действию законов рождения и смерти и переносится в вечное духовное небо,
где находятся планеты Вайкунхи. Там эти освобожденные души могут жить вечно, не испытывая мук рождения, смерти, старости и болезней. В духовном небе и Господь, и те, кто вечно погружен в трансцендентное любовное служение Ему, остаются вечно юными, ибо там нет ни старости, ни болезней, ни смерти. А поскольку там нет смерти, то нет и рождения. Итак, можно сделать вывод, что достаточно просто по-настоящему понять явление и исчезновение Господа, чтобы достичь стадии совершенства вечной жизни. Поэтому Махараджа Юдхиштира тоже стал думать о возвращении к Богу. Господь является на Землю или любую другую бренную планету вместе со своими спутниками, которые живут с ним вечно, и члены семьи Яду, помогавшие в играх Господа, тоже его вечные спутники, как и Махараджа Юдхиштира со своими братьями, матерью и так далее. Поскольку явление и уход Господа и его вечных спутников трансцендентны, не следует обманываться внешним аспектом их явления и ухода. Yeah. So I finished. Hare Krishna. Good to have the Sangha of the Russian Vaishnavas and Vaishnavis again. Okay. Я счастлив снова быть в сланге русских вайшнавов и вайшнави. So, Om Gyanatimarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Umlitam Gena Tasmai Shri Gurave Namaha. Okay, so we'll just do a quick review of what's been covered thus far in this chapter, and then we'll move ahead with what's contained in today's verse and purport. I'll try my best to... Oh, go ahead. Мы быстро проанализируем то, о чем говорилось в этой главе, и затем перейдем непосредственно к сегодняшнему комментарию. I want to close this. Huh? Oh, okay. All right. Oh, Krishna. I can't hear. You can drag this. Yeah. This and Okay. Oh, Krishna. Just 1 second, having some technological issues here. Okay. Okay, I guess that does it. All right, so we'll start with just because it's a continuum from chapter 14. Yudhishthira Maharaj sent Arjuna to Dwarka to meet his friends and to learn from Krishna. Итак, Go ahead. в 14 главе мы узнали, что Юдхиштира отправил Арджуну в Двараку, чтобы он встретился с друзьями и узнал, как же дела у Кришны. They wanted to learn from Krishna. Yudhishthira wanted them to learn from Krishna about his future program of work. This is how Prabhupada explained it. Он хотел узнать у Кришны о его дальнейших планах. And the 7 months passed, and Arjuna didn't return. So Yes. there was a certain amount of anxiety that created. И прошло 7 месяцев, Арджуна до сих пор не возвращался, и они начали волноваться. So when Arjuna returns from Dwarka, Krishna's in a bit of anxiety, and he questions him about the welfare of the Yadus. И когда Арджуна наконец вернулся из Двараки, Махарадж Юдхиштира начал задавать ему вопросы о благополучии ядовов. Prabhu, the cupboard behind the cloth. Okay, I'm sorry. I got to clear my throat. There's some Ayurvedic medicine I used to do that, some little tablets.
Okay. Maharaj Yudhisthira, he questions, he turned to Arjuna's like dejected countenance. He looked really disturbed and sad. And Махарадж Юдхиштира спрашивает о печального Арджуну. yeah, just the left side. If it's not there, then don't worry about it. So then we move into the pastime, the 15th chapter. This is entitled "The Pandavas Retire Timely," and И затем мы переходим к 15 главе, которая называется «Своевременный уход пандавов». so Arjuna was so grief-stricken and overwhelmed. This is Prabhu. He just handed me the empty one. Just 1 second, please. I don't. Never mind. Okay, I think it's better that you go. Leave me alone. Okay, I'm sorry. Just a lot of confusion in the background. So Arjuna practically couldn't say a word because in reply to his Yudhishthira's inquiry, because he was so grief-stricken by the departure of his close friend, Krishna. Арджуна пребывал в таком сильном горе от разлуки с Кришной, что даже сначала не мог ничего ответить на вопросы Юдхиштиры. And so then, after describing how devastated and how unempowered he became with Krishna's departure, he starts relating, the news to Yudhishthira of the destruction of the Yadu dynasty. И затем, объяснив, почему он настолько был охвачен горем, Арджуна начал рассказывать ему о печальной судьбе рода Яду. So then Arjuna recalls Krishna's instructions in Bhagavad Gita and he becomes transcendentally situated at that point. И затем Арджуна вспоминает наставления Кришны в Бхагавадгите и поднимается на трансцендентный уровень. So after hearing from Arjuna of Krishna's departure and he gained the understanding of the destruction, the end of the Yadu dynasty's earthly manifestation, Yudhishthira decided to go back home, back to Godhead. There they go. И затем, выслушав Арджуна Махараджа Юдхиштира, узнав о том, что земные игры Кришны и рода Яду уже не присутствуют на этой планете, он решил отправиться обратно к Богу. Харибол. Part of the decision-making process was the hint or the instruction that Narada Muni had given. This is in the 13th chapter, the first canto, text 50. That go ahead. И также в принятии решения ему помогла наставление Нарады Муни, которое он дал в 13 главе, 50 стих. So basically is saying that he should, Narada said that he and the other Pandavas should remain in this world only as long as the Lord is present, performing his pastimes. So now he was gone, and Yudhishthira had a plan to go back to Godhead. И Нарада сказал, что пандавам нужно было оставаться на земле, пока Господь был здесь, но сейчас он уже покинул эту планету, поэтому им нет смысла продолжать. Okay, so you can do this digitally, or you can turn on your video.
but I'd like to have a show of hands of those of you who are going to die. Мгм. Если можете включить, пожалуйста, камеры, и вы можете в реальности поднять руку, те, кто умрет. Поднимите руку. So raise your hands if you're going to die. Okay, there are some that aren't going to die, it looks like. Oh, here, А, Siddharup, now he's there. And мгм. okay, so everyone's going to die, or I don't Да. know. We aren't seeing some here, so some people are eternally manifest in this world, and they're not going to die. It looks like, right? Мгм. Наверное, есть какие-то преданные, которые вечно проявлены в этом мире и не собираются умирать. Or perhaps they've taken ISKCON's sleeping pill and have fallen asleep in the middle of the Bhagavatam or the beginning of the Bhagavatam class. All right, so И- Или anybody else? они приняли снотворное Шримад Бхагаватам и уснули Okay, на лекции. Satyabhama Mata, you're going to die. Okay, anybody else? I'm going to die, and it won't be too long away. You know, I know that. So any Да, other? я знаю, что я умру, мне не так долго осталось. Кто-нибудь еще? Okay, so once there was this pastime in the Mahabharata where Yamaraj asked Yudhishthira Maharaj, what is the most wonderful thing in this world? Мгм. В Махабхарате было такой случай, когда Махарадж Юдхиштхира спросил Ямараджа, что самое удивительное в этом мире. Does anybody know what that is? What the response that Yudhishthira gave to that? Кто-нибудь знает ответ? Anybody know? No? That ага. That nobody notices the death, that they don't think they are going to die. Yeah, that's pretty close. Ahani ahani bhutani kachanti yamalayam shesha stavaram ichanti kimashyayam taparam. Every day, hundreds and thousands of living entities are going to the kingdom of death. But yet those who are remaining are making arrangements for a permanent situation. Каждый день сотни и тысячи людей отправляются, умирают, но те, кто остаются, пытаются устроиться в этом мире. And what could be more astonishing than this? И что же может быть удивительнее этого? So, I've been away from culture in the West for, well, no, it's over 3 years. Sorry, I have to just 1 second to. To take a break? Okay. No, just 1 second. I have to give something to my mom. Okay. Yeah, we can continue. All right. Okay, so where did we leave off? Okay, so what could be more astonishing than this illusion that's Да, то so есть что может prevalent? быть удивительнее этой иллюзии? Yeah, okay. Oops, I just lost something here. Hold on. Another technological, okay, here we go. All right, got it. So everyone has to die, yet everyone's thinking that he's independent and whatever he likes, he can do.
that he will never meet death but live forever. Все умрут, но люди предпочитают считать себя независимыми и думать, что они могут делать, что хотят. Has anybody, you may not be in that consciousness now, but do you remember that kind of thinking, maybe before you took up the process of devotional service? Anybody remember А, that? Конечно, сейчас уже у вас другое сознание, но вы, наверное, помните, что вы тоже так считали до сознания Кришны. So it's, I mean, I'm always amazed, you know, I've been out of the West, but here you get some of these laborers, you know, and I go on a japa walk every morning and they got their little beaties that they're smoking, not thinking that they may get lung cancer, they may die as a result of it. You know, they're eternal. You know, there's this whole concept that is, they may, when they ask the question, are you going to die? They may say, yes, I'll eventually die, but they're not thinking like that. So you see these people in Mayapur, yeah? Yeah, you've been on japa walks before. You see Мгм. these guys with their little beaties. That's a cigarettes, you know. То есть, когда мы ходим на джапа-прогулки, я вижу людей с сигаретами, которые, ну, как бы осознают, что это может привести к раку легких, и другим последствиям. И если их спросить, вы понимаете, что вы умрете когда-нибудь от этого, они скажут, да, но как бы им не особо есть для этого дела. So just as okay, so here's another one of my favorite verses from the 11th canto. There's 11:2:37. Bayam dutiyabini veshata shad ishad patasha epitasho viparyo shmiti tanmayato buddha abhajeton bhaktyai kayesham guru devatatma. Fear overcomes the living entity when he misidentifies himself as the material body. In this bewildered condition, he goes through a role reversal. Rather than seeing himself as being Krishna's eternal servant, he becomes Krishna's competitor. Это один из моих любимых стихов Шримад Бхагаватам 11.2.37. Когда живое существо сосредотачивается на внешней иллюзорной энергии Господа и потому ошибочно считает себя материальным телом, оно начинает испытывать страх. Так, отвернувшись от Верховного Господа, живое существо забывает, что по своей природе оно является слугой Бога. В этом запутанном, полном страхов состоянии оно оказывается из-за иллюзорной энергии, называемой майей. Поэтому разумный человек должен с безраздельной и непоколебимой преданностью служить Господу под руководством истинного духовного учителя, который следует считать своим божеством и самой жизнью и душой. So this Viparyo Shmiti is a role reversal. One becomes Krishna's competitor. Krishna, you're not the center of the universe. I am. The whole universe is there for my enjoyment. То есть это означает, что живое существо соперничает с Кришной. Кришна — это не ты управляешь Вселенной, а я. Вселенная создана для моего наслаждения. So to become free from this mistake, one worships the Supreme Personality of Godhead, worshipable deity and source of life, and he engages in unalloyed devotional service. И чтобы освободиться от этого заблуждения, человек может поклоняться божеству, который является его жизнью и душой, и так развивает привязанность к беспримесному преданному служению. But just as Yudhisthira, he had a plan to go back to Godhead. Now he was going to go ahead. Так у Юдхиштира был план вернуться обратно к Богу. And it was going to happen right away. You know, he just said, okay, now's the time to go. In the 13th chapter, they'd got an instruction from Narada Muni. So as soon as Krishna leaves and the Yadu dynasty leaves, he should leave. И
Юдхиштира сразу принял это решение. Он долго не раздумывал после того, как в 13 главе получил наставление Нарады Муни о том, что как только уйдет род Ядовов и в Кришна, ему тоже нужно покинуть эту планету. So what does it mean to go back to Godhead? What actually does that involve? И что же означает вернуться обратно к Богу? Prabhupada describes in the next purport that we shouldn't see Goloka Vrindavan as some type of a myth. You know the word myth? Yeah. Месс? Myth is like a fairy tale. Окей. Прабхупада в следующем комментарии говорит, что мы не должны воспринимать Галока Вриндавану как сказку. When the British occupied India, they sent to India all these really super intelligent scholars to kind of undermine Indian culture. And they used the term Hindu mythology. Like it's a big myth, you know, it's all make-believe. It's not based upon scientific evidence. And these scholars learned Sanskrit in order to do that. Окей. Когда Британская империя установила когда Британская империя завладела Индией, чтобы подорвать авторитет индусов, они сказали, что, то есть назвали все это индийской мифологией. То есть имея в виду, что это не основано на научных фактах, а просто это какие-то выдуманные истории. Okay, so I mean, when you really examine it, look in your hearts, look at your consciousness. Do you really believe there's a spiritual world? It's a question we have to ask ourselves. Мы должны задать себе вопрос, честно говоря, заглянув себе в душу, на самом ли деле мы верим в существование духовного мира? Because how can we go home back to Godhead if we aren't convinced that there is like the Loka Vrindavan, where okay, go ahead, translate that. И как же мы можем вернуться обратно к Богу, если точно не уверены, что существует та самая Галока Вриндавана? I mean, it's where the Brahma Samhita describes it as Chintamani Dham, where all desires are fulfilled. В Брахма Самхите описывается Галока Вриндавана как Чинтамани Дхама, где исполняются все желания. And Loka Vrindavan is full of palaces made of touchstone. Touchstone this kind of energizes, like you can turn iron into gold with touchstone. But the point is that it just, everything comes from that in a very powerful way. И на Галоке Вриндаване много дворцов, которые сделаны из особого камня, который может превращаться в золото или что-либо другое. So Krishna can produce all the manifested worlds by his inconceivable energies, yet he's full and unchanged, just like a touchstone. He takes all this iron, turns it into gold, but it remains the same, touchstone. И так же, как и Кришна, он может создать все проявленные вселенные, используя свои энергии, но сам он остается от этого неизменным. И также вот этот камень, он может, например, создать золото, но сам
остаться таким, какой был. That is description of touchstones coming from the Шримад Бхагаватам introduction by Prabhupada. Описание этого камня приведено в введении Шримад Бхагаватам, написанном Прабхупадой. And then there are desire trees in Goloka Vrindavan that can supply any type of eatable on demand. Any type of what? Food, eatable. Окей. И также на Голоке Вриндаване есть деревня желаний, где могут расти любые плоды. And the Sarabi cows provide an unlimited supply of milk. И также коровы Сурабхи, которые могут дать сколько угодно молока. And he's in Goloka Vrindavan, he's served by hundreds and thousands of goddesses of fortune. И на Голоке Вриндаване ему служат сотни и тысячи богинь процветания. So at any rate, these descriptions, we hear them and we read them, but is it really deep in our hearts? So we want to go there when we die? That's the И question. мы уже много раз слышали эти писания, но запало ли это нам в душу настолько глубоко, что мы хотим отправиться туда после смерти? Because the commitment to practice devotional service throughout one's life is very, very deep in order to really do it effectively. It means every day you're getting up, going to Mangal Artik or having your own Mangal Artik if you live away from the temple. Chant your rounds, chant them attentively. It's a huge commitment. So why do we do it? Потому что для того, чтобы практиковать преданное служение всю жизнь, нам нужна очень большая решимость, чтобы каждый день вставать на Мангаларати, внимательно воспевать свои круги. So we have to have that kind of faith. Now, once, forgive me if I told this pastime before when I gave class, but in the early days of the Juhu project, it was very, very challenging circumstances. И то есть для того, чтобы практиковать, нам нужна очень большая вера. И сейчас я расскажу вам, во времена строительства храма в Джуху у нас были очень большие трудности в начале. And when there were extremely challenging circumstances, Srila Prabhupada called on one of his most expert managers И to Шрила Прабхупада позвал самых опытных своих менеджеров, come and to deal with all the issues, all the challenges. чтобы они решили эти проблемы. So he brought Tamal Krishna Maharaj into this situation. И он позвал Тамал Кришна Махараджа, чтобы он разобрался. Did I tell this story the last time? It's one of my favorite stories. No? No, you didn't. Okay. So one day, Tamal Krishna Maharaj exclaimed to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, how can I think of Krishna? My mind is simply filled with temple finances. И однажды Тамала Кришна Махарадж воскликнул Шриле Прабхупаде: ну как же я могу думать о Кришне? Моя голова просто забита финансовыми вопросами храма. So then Prabhupada responded by saying, yes, many lifetimes we've wasted upon ourselves. If just in this one lifetime we can dedicate heart and soul to pushing on Lord Chaitanya's movement, then at the end, even if we're not completely perfect, Lord Chaitanya will personally come and take us back to Godhead. И Шрила Прабхупада ответил: да, столько жизней мы потратили на себя, но сейчас мы можем всем сердцем служить миссии Господа Чайтаньи, и тогда даже если мы несовершенны, Он придет и заберет нас обратно к Богу в конце жизни. So there was, this was one of the most amazing services that I did as a devotee. Was back in 2007. My Sankirtan partner for 18 years, his name was Nirguna, a Prabhupada disciple.
Одно из самых удивительных служений, которое я делал, это было в 2007 году вместе с Ниргуной, моим партнером по Санкиртане, который был учеником Прабхупады. Very, very sincere soul and had tremendous utsaha in his service. Он очень искренний, у него очень большая уцаха была в служении. So I was in Mayapur, and he was in America. And one of our friends who had distributed books with us said, "I don't know if you've heard or not, but Nirguna Prabhu is very, very sick with cancer." Мгм. И я был в Майпуре, он был в Америке, и один наш общий друг сказал мне, я не знаю, слышал ты или нет, но Ниргуна Прабху, он серьезно болен раком. So it took me a while to find out what was going on and where he was located, but he'd actually come to Mumbai to consult with, because he'd spent $15,000 at a hospital in America, and he didn't really know. They didn't give him a clear understanding of what was wrong. И Ниргуна Прабху потратил $15 000 на лечение в Америке, но никто так не смог поставить ему точный диагноз, поэтому он приехал в Мумбай. So I finally spoke with him and spoke with the doctors, and it became clear that he was terminally ill. He had very little time left in the body. И я поговорил с ним и с докторами, и оказалось, что ему осталось жить совсем немного. So someone's knocking at the door, but I'm going to ignore it. I talked with the doctors, and he had a form of cancer that didn't respond to chemotherapy or radiation. У него была такая форма рака, которая не поддавалась химиотерапии или облучению. So I suggested to Nirguna Prabhu that he come to Mayapur, and I would arrange a care team for him. And I'd also come in contact with a homeopathic doctor that was famous for curing terminal cancer cases. И я предложил Ниргуне Прабху приехать в Манипур, и я бы организовал для него киртан, и также у меня был знакомый гомеопат, который славился тем, что он вылечивал рак. So, matter of fact, this doctor worked with the National Institute of Homeopathy in Calcutta, and he was so successful at helping cancer patients that they built a whole wing of the hospital just to give him facility to do just that, turn around terminal cancer cases. И этот гомеопат был настолько успешным, что благодарные ему люди построили целое, ну, как крыло, пристройку к больнице, чтобы у него было место, оборудование, где он мог лечить смертельно больных раком пациентов. At any rate, he stayed here for 3 months. We had used to be an apartment, but it was the first Mayapur Institute classroom, and we had a hospital bed, and we had on the ceiling all these beautiful pastimes of Krishna from the BBT calendars. И And вот он прожил 3 месяца в Майпуре, и там, где он жил, на потолке были очень красивые изображения лил Господа из календаря BBT. He had a form of cancer called spindle cell sarcoma, and he had this huge tumor in his chest that enveloped his spinal cord, his aorta, the main artery to the heart, and his bronchial tubes. So it wasn't something that could be operated on and removed. То есть у него была большая опухоль в области
в области грудной клетки, которая препятствовала дыханию, негативно влияла на бронхи, и ее нельзя было удалить. So at one point, the cancer ate into his spinal column, and he became paralyzed from the waist down. And with that paralysis came intense pain. И вот рак также перешел на спиной мозг, и тогда парализовала нижнюю часть тела, и начались очень большие боли. So we discovered that if he got vigorous massage on his feet and legs, then the pain would be greatly reduced. И затем мы обнаружили, что если массажировать ноги и стопы, то боль значительно уменьшалась. So, and that had to be continued 24 hours a day. It wasn't just very vigorous massage. It wasn't just tickle, tickle, tickle. The massage, the devotee doing the massage had to very vigorously massage his legs and feet in order to reduce the pain. И этот массаж нужно было продолжать все 24 часа. Преданный, он очень старательно делал массаж, то есть не какой-то легкий, а очень энергозатратный. So I had 34 devotees 24/7 scheduled to give Nirguna Prabhu massages. И у меня было 34 преданных, которые попеременно все 24 часа, 7 дней в неделю делали массаж Ниргуне Прабху. And about 3.5 weeks before he left, he revealed to one of the caregivers that he had had a vision that he was a manjari, or is a manjari in Krishna's Leela. И он рассказал одному из преданных, что за 3 недели до своего ухода ему открылось, что он манджари в Кришна-лиле. So it's not only that this is actually the biggest marathon I ever arranged. And before I moved to India, I Это was самый большой марафон, который я когда-либо организовывал до того, как переехал в Индию. actually the first 14 years I was in the movement, I was a Sankirtan leader. At least first after a year and a half, then I became a Sankirtan leader. So I was known for intense marathons, but this was by far the most intense marathon that I'd ever conducted. Первые 14 лет в движении я занимался очень активно санкиртаной, но это был самый большой марафон, который я когда-либо проходил. So we had the Gurukul boys come over, they do kirtan after school, and then the Gurukul girls would come, they'd have a separate kirtan for him, and then the adults would come in the early evening, and it would go until about 9 o'clock every night. So it was like a whole community effort. Каждый день после школы приходили ученики из гурукулы и пели киртаны, потом отдельно приходили девочки, ученицы гурукулы, и тоже пели киртаны, затем взрослые приходили и пели киртаны, и так продолжалось до 9 часов вечера, то есть вся община принимала участие в этом. And we had very senior devotees also present, reading to Nirguna and counseling him, through the challenges of the dying process. And one of them was Harisari Prabhu. И также были старшие преданные, которые читали Ниргуне Прабху, советовали ему, как лучше пройти через последний экзамен. И один из старших преданных был Харишаури Прабху. And Harisari Prabhu would read from his unpublished transcendental diary to Nirguna Prabhu, the diary that he kept when he was Prabhupada's servant. So unpublished, yes? Yeah.
И он, Хари Шаури Прабху, читал, трансцендентный, тогда еще не опубликованный трансцендентный дневник, который он вел, когда был слугой Прабхупады. So Nirguna's vision that he was a manjari in Krishna Lila, and that he was waiting to go back to that position, became a regular topic of discussion between himself and Harisari Prabhu. И вот это видение, что Ниргуна Прабху будет манджари в Кришна-лиле, и ему просто осталось подождать. Они часто обсуждали это с Хари Шаури Прабху. And, it was like very, very deep discussions they would have regularly. And Nirguna kept saying that he was waiting for his invitation to go back to the spiritual world. И вот у них были очень сокровенные беседы, и Ниргуна Прабху говорил, что он ждет приглашения вернуться обратно к Богу. Because the tumor in his chest enveloped his esophagus. He couldn't swallow solid food. So in the last month or so, he became he lost a lot of weight, and he only could take liquids. И вот этот рак распространился также на гортань, и он уже не мог принимать твердую пищу, только жидкую, и за последний месяц он очень сильно похудел. But in spite of all of the health challenges, every single day, right up to the last day, he chanted 16 rounds. Но несмотря на все эти трудности, до последнего дня он воспевал 16 кругов. The first photograph that he saw of Krishna, he got it in a BTG, was Giriraj lifting Govardhan Hill. So he had an attachment to Krishna in his form as Giriraj, the lifter of Govardhan. Первое фото Кришны, которое он увидел в жизни, было, как Кришна поднимает Говардхан, поэтому у него была привязанность к этой форме и к Говардхану. So Harisari Prabhu arranged for Govardhan Shila to be placed on Nirguna's chest. So those big, bright eyes were always staring Nirguna in the face. Хари Шаури Прабху договорился о том, чтобы Говардхан Шилу положили прямо на грудь Ниргуни Прабху, и вот эти большие глаза постоянно смотрели на него. So, at any rate, one night I'd gotten Jayapataka Swami. Nirguna Prabhu had served under Jayapataka Swami, who was the GBC for the Southeast U.S. zone. И Ниргуна Прабху служил под началом Джайапатаки Свами, который был членом ЖБС, ответственным за восточно-южную зону. So I would get senior devotees that Nirguna had relationship with. He had been actually a temple president he'd been a temple president and a Sankirtan leader under Jayapataka Swami. And I would connect, Nirguna with them by phone. And so, go ahead, you can translate. И Ниргуна Прабху был какое-то время президентом храма и лидером Санкиртаны под началом Джайпатаки Свами Махараджа, и я как бы устраивал их общение по телефону. So I located Jayapataka Swami in Los Angeles, and I went to Nirguna and told him that Jayapataka Swami will speak with you in 5 minutes. И я обнаружил, что Джайапатака Свами сейчас находился в Лос-Анджелесе, и я подошел к Ниргуне Прабху и сказал: сейчас Джайапатака Свами поговорит с тобой через 5 минут. So when I went to Nirguna and told him this, he was very weak, and he was laying there, but I could tell by his body language
that he didn't want to speak with Maharaj at that time. И когда я сказала ему об этом, Ниргуна Прабху был очень слаб, и я по его жестам смог понять, что он не хочет разговаривать с Махараджем. So Grahila Prabhu was massaging Grahila was an indexer for the BBT, the indexes for Prabhupada's books. And go ahead. И Грахила Прабху делал массаж Ниргуне Прабху, и он его обязанностью было составлять содержание книг для книг Прабхупады. So I just went to Grahila and said, "What's going on with Nirguna? It was so unusual that he kind of, with his body language, pushed me away." И я подошел к Грахиле и спросил, что происходит с Ниргуной Прабху. Он как бы жестами показал, что он не хочет разговаривать. So Grahila said to me, Janmastami Prabhu, "I'm not sure, but I think Nirguna is about ready to leave his body." So he's about to leave his body, yes? Yeah, that's what Grahila. То есть я не... И Грахила Прабху ответил, я не уверена, мне кажется, он уже сейчас будет оставлять тело. So then what I did is that Radhanath Swami had sent a devotee from Chopadi who was finishing off his training in palliative care. Palliative care means taking care of people that are in the dying process. И был один преданный, который из Чаупади, который заканчивал свое образование в заботе за умирающими больными. So I woke up this doctor. He's now actually in charge of the Bhaktivedanta hospice in Vrindavan, and told him what I just experienced with Nirguna. And he said, "Okay, let me check." И я подошел к этому доктору и спросил, и рассказал ему о том, что сейчас произошло с Ниргуной, и он сказал, хорошо, я посмотрю. So I got up and checked Nirguna, and there was, he couldn't really even perceive a pulse, and he was only breathing once every 2 minutes. No, twice a minute, I'm sorry, twice a minute. And there wasn't any blood pressure when he put the blood pressure device on his arm. И пульс уже почти не прощупывался, и давление было низким, и он дышал 2 раза в минуту. I don't remember the doctor's name because he's initiated now, and anyway, it was quite a while ago. But he said, yes, Nirguna will leave his body in a few hours. И тогда доктор сказал, да, Ниргуна оставит тело через пару часов. So I immediately called up the devotees, kind of the key devotees that had participated on the caregiving team to Nirguna, and asked them to come back. И я созвала самых активных преданных, которые, из команды, которая заботилась о Ниргуне Прабху. So we started a kirtan that went all night long, and then after Mangal Artik, I made an announcement that Nirguna Prabhu was leaving his body, and then everyone should come and be present to give him support and participate in the kirtan. И всю ночь мы пели киртан, и после Мангаларати мы объявили, что Ниргуна Прабху собирается оставить тело, поэтому нужно прийти и поддержать его. So again, I want to remind you that Nirguna and Harisari were always talking about, how Nirguna was waiting for his invitation to go back to the spiritual world. И также я хочу напомнить вам, что Ниргуна Прабху и Харишаури Прабху постоянно говорили о том, что Ниргуна Прабху ждал приглашения вернуться в духовный мир. So Harisari had placed Giriraj, Govardhan Shila,
in Nirguna's hand. And, the kirtan went all night long, and then we had devotees come. И Харишаури Прабху поставил Гавардхан Шилу в руку Ниргуни Прабху, и киртан продолжался всю ночь. And the room, it was a fairly small room. Let's see, 16 by 20 feet. So that's about, in meters, that would be 3, 5. It'd be about 5 by, let's see, 5 by 9 feet, like that. 9 meters, 5 by 9 meters. That was a fairly small room. И комната была довольно маленькая, примерно 5 на 9 метров. But it was completely jammed with devotees chanting in ecstasy for Nirguna's departure. Но преданных было очень много, они экстатически воспевали, готовясь к уходу Ниргуны. And there's one sannyasi, Bhakti Vishwambhara Madhava Swami, that was sitting to my right, and he was right by Nirguna's head. Again, there's a big hospital bed that he was on, that Nirguna Prabhu was on. Can you repeat the name? Bhakti Vikash? Bhakti Vishwambhara Madhava Swami. Bhakti Vishwambhara Madhava Swami. И один из них был Бхакти Вишвамбара Мадава с вами. And so he was sitting to my right, and on the other side of the bed, close to Nirguna's head, was Hari Sari, then Jananivas, and Pankajangri, the twin pujaris. И он сидел справа от меня. Также были еще другие преданные пуджари на его кровати. It was like a modern day passing of Bhishma days, just all these exalted personalities that come to see Nirguna off. Это напоминало уход Бишмадевы, потому что возвышенные личности пришли, чтобы проводить Ниргуну. And in the middle of this tumultuous kirtan, Bhakti Vishwambhara Madhava Swami, he grabbed my leg and shook it and said, Janmastami, 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 look, Nirguna, his mouth is moving. He's singing along with the kirtan. And it scared me because he grabbed my leg, and started shaking it. He was so surprised. И вот в процессе этого грандиозного киртана Бхакти Вишвамбхара Мадхава с вами схватил меня резко за ногу и сказал: Джанмаштами, Джанмаштами, Ниргуна подпевает киртану, и я очень сильно испугался, потому что это было неожиданно. So, and sure enough, I looked, and Nirguna was his lips were moving, and then all of a sudden, I was like amazed because it didn't make any sense from a medical standpoint that he could again be active. And then he lifted his arms up in the air. He had this incredible, blissful smile on his face, and he was chanting along with the kirtan. И это вообще противоречит всем медицинским законам, но в одночасье Ниргуна Прабху поднял руки, на его лице была блаженная улыбка, и он начал подпевать киртану. And then it completely defied what the doctor who was attending him said was the dying process. It was an impossible thing that took place, that he could do this. He didn't have the strength or the energy to do that, but he did it. И так как доктор уже диагностировал, что он умирает, у него не было энергии на то, чтобы поднять руки, но он это сделал. Then all of a sudden, now, in the last 3-4 weeks, just to hear what Nirguna was saying, because he was so weak, you'd have to put your ear right next to his mouth. И за последние несколько недель Ниргуна настолько тихо говорил, что для того, чтобы услышать его, нужно было подставить ухо прямо к его рту.
So in the middle of this intense kirtan, Nirguna, Harisari, who was sitting next to him, heard him say in quite a loud voice, "Get your piece and go." И вот Хари Шаури Прабху посреди киртана услышал, что Ниргуна Прабху сказал get your peace, yes? Get your piece and go. И иди с миром. So Harisari was bewildered, first of all, that Nirguna could speak loudly so that it could be heard over the kirtan. So then he asked Nirguna, "Did someone say something to you, Nirguna?" He was trying to figure out where this was coming from. И Хари Шаури Прабху очень сильно удивился, он пытался понять, откуда, кто сказал эти слова, и он спросил у Ниргуны. And Nirguna said, "Yes." And then Harisari said, what do you mean by peace? He was thinking peace of mind, get your peace and go. And so he said, what do you mean by peace? И тогда Хари Шаури Прабху спросил, что ты имел в виду под словом мир? Иди с миром. So then Nirguna said, Giriraj. So Harisari was saying, and then Harisari asked him, "Did someone say something to you?" And then he said, "Yes." And then Harisari said, "Who?" And Nirguna said, "Giriraj." И тогда Хари Шаури Прабху спросил, кто-то тебе что-то сказал? И он говорит, да, и кто же это был? И тогда Ниргуна Прабху сказал, это Гирирадж. So what did Giriraj mean by peace? I got the story mixed up a little bit. What did Giriraj mean when he said, "Get your peace and go"? И что же имел в виду Гирирадж, когда сказал идти с миром? Giriraj told you to get your peace and go. So what did he mean by peace? And then Nirguna said, Giriraj. So it was a little confusing for Harisari, but he kind of guessed. So Giriraj told you to take him and go. Is that right? And Nirguna smiled and said, yes. И тогда Хари Шаури Прабху уточнил, то есть Гирирадж сказал, чтобы ты взял его и пошел. И тогда Ниргуна сказал, да, он именно это имел в виду. So then Harisari asked Nirguna, Nirguna Prabhu, did you get your invitation? And Nirguna smiled. И тогда Хари Шаури Прабху спросил, ну, вам наконец-то прислали приглашение? И Ниргуна Прабху улыбнулся и сказал, да. So then, I took I looked at this as a good opportunity because Radhanath Swami had coached me on how to handle his departure. Initially, I asked Radhanath Swami if he could send 10 brahmacharis to help. But then Radhanath Swami said, no, Janmastami, it's better that you organize the entire community to make arrangements for departure. Я попросил Радханатха с вами отправить 10 брахмачари, чтобы помочь организовать его уход, но Радханатха с вами сказал, что нет, лучше вовлечь всю общину в это. So at any rate, I got Radhanath Swami on the phone, and I put earbuds in Nirguna's ears, and Nirguna was just very peacefully listening to what Radhanath Swami was saying. И я созвонился с Радханатхой с вами, вставил наушники в уши Ниргуни Прабху, и он очень
спокойно слушал то, что говорил ему Радханатха с вами. So in those days, there was oftentimes with mobile phones, this again is 2007, there would be disconnects, so the call would break, because of a broken signal. И в 2007 году часто такое происходило, что связь прерывалась. So I picked up the phone and asked, Maharaj, are you still there? And he said, yes, Janmastami, but I gotta go. I'm gonna miss my flight. He was coming that day to Mayapur because it was going to be a huge yatra with 5,000 devotees from Chopati and elsewhere. А, И тогда я взяла наушники и спросила у Радханатха с вами, вы все еще там? Он сказал, да, но я сейчас пропущу свой рейс. Он должен был лететь в Манипур, где состоялась большая Радха-ятра, в которой должны были принять участие 5000 преданных. So at any rate, then after the phone call, then you're going to went into an unconscious state, and at 1:22 in the afternoon, he left his body. И вот после звонка Ниргуна, он уже не был в сознании и утром оставил тело. So there was a very miraculous thing that took place at this И time. произошло чудо. There was a devotee from the Goshal that had expertise at arranging for the last rites for someone who had departed. So И был преданный, который организовывал похоронные церемонии для тех, кто оставил тело. So he had told us to have everybody leave the room except for 4 or 5 men, and we took Nirguna's clothes off and bathed his body and put fresh cloth on, and then invited everybody to come back into the room. И небольшая группа преданных осталась. Мы помыли тело, надели чистую одежду, и затем все снова зашли в комнату. But we were those that had been part of undressing and redressing and then bathing his body. Where is Giriraj? We couldn't find the Govardhan Shila anywhere. То есть я был среди тех, кто переодевал его тело, но мы нигде не могли найти Гирираджа. So it didn't make sense. Where's Giriraj? Just disappeared. It wasn't like someone took him. It wasn't that kind of facility. He just had gone. Ну, конечно, его не мог просто так кто-то забрать. Выглядело так, как будто он ушел просто. But anyway, then they had me, this Pujari had me offer Artik to Nirguna's body, and then we took him out of the room. As I was offering the Artik, there was tears streaming down my cheeks, but they weren't of pain or sadness. I just felt an incredible level of ecstasy. What did you offer to him? Artik, offered Artik to his body. Окей. И вот я предлагал арти его телу, и по моим щекам струились слезы, но у меня не было печали внутри. Then we took him, on a stretcher. We took him around the samadhi 3 times, and then to the burning ghat at the Ganga. И мы пронесли вот тело 3 раза вокруг Самадхи, и затем отнесли его в гат на Гангу. And then we the devotee from the Goshala arranged for the cremation, and the last service I did was to take Nirguna Prabhu's ashes with an Indian garden hoe, and between my legs, pull the ashes into the Ganga. И преданные организовали кремацию, и моим последним служением было развеять прах над Гангой.
So what's the most, what was really, I mean, it's amazing enough that Nirguna, left, came to consciousness, was chanting along with the kirtan. And then after he left, no one could find Giriraj, no one knew where he was. And then, О, go ahead. То есть было удивительно, что во время киртана Ниргуна, он воспевал очень громко и поднял руки, и затем, после того, как он оставил тело, никто не мог найти Гирираджа. And then like 4 days after Nirguna's departure, one Mataji who lived next door came to the door and said that there's a Giriraj Govardhan Shila on my altar, but I don't know where he came from. I don't know if he put it on the, how that happened. И 4 дня через 4 дня после его ухода пришла одна Матаджи и сказала, что у нее на алтаре находится Гирирадж, но я не знаю, кто его туда поставил. So that Govardhan Shila, my wife went over to her house. It was the same Govardhan Shila that Nirguna had in his hand at the time of his departure. То есть это была та самая Говардхан Шила, которую Ниргуна Прабху держал в руке, когда оставлял тело. So there was no question in the minds of anybody that was present when Nirguna left his body that he had left his body. I mean, that he had gone to the spiritual world. There was no question in anyone's mind because the room was just completely inundated with transcendental bliss. То есть ни у кого даже не осталось сомнений, что Ниргуна Прабху вернулся в духовный мир, потому что комната просто утонула в духовном блаженстве. And he's an example of how Prabhupada's promise, if you simply dedicate your life to pushing on this movement, at the end, even if you're not completely perfect, Lord Chaitanya will personally come and take you back to Godhead. То есть его жизнь — это наглядный пример того, что если мы посвящаем всю свою жизнь развитию движения сознания Кришны, то даже если мы несовершенны, в конце концов за нами придет Господь Чайтанья и возьмет нас обратно к Богу. So it's something that we should start planning for, because I guess all of you are going to die. Not everybody raised their hand. But those of you who know you're going to die, you start making plans for that big event at the end of your life. Хотя не все из вас подняли руку, но я все же думаю, что мы все умрем, и настало время планировать подготовку этого большого события. So if we simply dedicate our lives to pushing on Lord Chaitanya's movement, then at the end, even if we're not completely perfect, Lord Chaitanya will personally come and take us back to Godhead. And that's what happened to Nirguna, a completely dedicated soul. Если мы посвятим всю свою жизнь распространению движения Господа Чайтаньи, то в конце концов, даже если мы несовершенны, Он придет за нами. И именно так случилось с Ниргуной. So there's more philosophy to cover, but I'm a little concerned about the time factor. And also there may be some questions or comments. If there's no questions or comments, then I can go on and finalize the philosophical points in this section. Any То есть questions or comments? я могу подвести философский итог, но также у нас мало времени, и если есть какие-то вопросы или комментарии, давайте их обсудим. The point is that, what Nirguna went through is proof. And, Giriraj Swami, as a matter of fact, the next day after Nirguna's departure, he came and gave the first Bhagavatam class in this Chopadi Yatra with 4,000 or 5,000 devotees there.
И на следующий день, после ухода Ниргуны, Гирирадж с вами пришел и дал класс Шримад Бхагаватам для нескольких сотен преданных. And he told me, there's quite a story, but he eventually told me, Janmastami Prabhu, what Nirguna went through, many devotees within our movement have gone through. In other words, it's not an uncommon thing, the departure, going back to the spiritual world. И тогда Гирирадж с вами сказал мне: вы знаете, Джанмаштами Прабху, то, что случилось с Ниргуной, то есть то, что он отправился в духовный мир, это довольно распространенное явление в нашем движении. So any questions, comments, chastisements? Какие-то вопросы, комментарии, замечания, критика? Anything? No? Did everybody fall asleep? Все уже уснули? Okay. Well, wake up, sleeping souls. Проснитесь, спящие души. So the formula, that Krishna gives in the Bhagavad Gita for going back to Godhead is this. Okay, Svitlani, she's giving dandavats to everybody. Janma karma chame divyam evamyo veti tatvataha chakradeham punarjanma naiti mamiti sojuna. Итак, в Бхагавадгите Кришна приводит известный стих «Джанма карма чемье дивьям». One who knows the transcendental nature of my appearance and activities did not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Тот, кто знает божественную природу моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает моей вечной обители, о Арджуна. So it's not just a question of knowing. There's a question also of having deep faith and being totally absorbed in these thoughts of Krishna's appearance, his disappearance, his pastimes. То есть это вопрос не столько знаний, сколько глубокой веры и постоянной медитации на явление и уход Кришны и его лилы. But in order to get that kind of depth of understanding, one has to be a very dedicated servant of Prabhupada's movement and a very dedicated practitioner of sadhana bhakti. Но чтобы настолько глубоко понять это, то нужно очень самоотверженно практиковать садхану и быть слугой Прабхупады. So I'm wondering, does anybody have any questions now? И есть ли у вас какие-то вопросы? Is everyone fully prepared to go back to Godhead? Because Вы же готовы вернуться к Богу? tomorrow you may leave your body. We don't know. Возможно, завтра вы оставите тело, это никто не знает. Okay, so Dharma Priya Prabhu, if you could kindly turn your video on and then I can see your transcendental face. You look pretty blissful. Hare Krishna Prabhu. Спасибо большое за лекцию. Я хотел спросить, а вот Ниргуна Прабху, как вот он жил, как он практиковал, то есть как, я с той стороны хочу узнать, что, то есть он как обычный преданный все практиковал и в конце концов получил такую милость. Или как какие-то были у него особые качества, которые, явно его отличали от других преданных. Харе Кришна. How did Nirguna Prabhu live and how did he practice? I mean, he was like a usual devotee or he has some outstanding qualities
that made him different from others? Well, there are a lot of dedicated devotees in the movement, and that was the category that he fit in. I'll give you an example. Есть в движении очень много самоотверженных преданных, и вот он принадлежал к этой категории. Я сейчас приведу пример. Back in the 1988 was when I first met Nirguna. We started working the airport together in Atlanta. At that time, he was based in Atlanta. He was a Sankirtan leader. Я познакомился с Ниргуной Прабху, когда он был лидером Санкиртаны, и мы распространяли книги в аэропорту в Атланте. And we would go to the airport, work 5-6 hours distributing books with very difficult, very challenging circumstances. И мы распространяли книги 5-6 часов в день в очень сложных обстоятельствах. And at the end of the day of distribution, of course, those that were seriously doing it felt a lot of bliss, but they were also really tired because it was so challenging. И в конце дня мы, конечно, были в блаженстве, но также уставшие. And we'd all get in the van and start driving the 45 minutes back to the temple. И мы садились в машину и ехали 45 минут до храма. And sometimes we'd stop at a petrol station, to fill up the fuel tank. И иногда мы заправлялись на заправке. And as soon as we stopped, Nirguna would jump out of the van and start distributing books to other people that were there to get gas, and he'd distribute books to the gas station attendants. И как только мы останавливались, Ниргуна Прабху выпрыгивал из машины и начинал распространять книги тем людям, либо работникам заправки. Everybody else was, kind of going back, leaning back in their seats and going to sleep. But he had utsaha, incredible level of utsaha. Nothing stopped him. Все остальные просто облокачивались на спинку сиденья, очень уставшие, но у него было очень много уцахи. So he wasn't known as a, like a super advanced devotee, like a sannyasi or something. He was a grahastha. 2 years before he left his body, his wife left him. And that was like a real difficult, challenging circumstance. But he kept going on with his service. He went to Poland and joined the Polish tour. Он не был известен как какой-то продвинутый саньяси, он был грехастхой, и за 2 года до его ухода его жена оставила его. Это были очень сложные обстоятельства, но он поехал в польский тур. So he met the requirements that Srila Prabhupada said was required. The Prabhupada said in his promise to Tamal Krishna Maharaj, yes, many lifetimes we've wasted on ourselves. If just in this one lifetime we can dedicate heart and soul to pushing on Lord Chaitanya's movement, then at the end, even if we're not completely perfect, Lord Chaitanya will personally come and take us back to Godhead. То есть он полностью соответствовал обещанию Прабхупады, который сказал Тамали Кришне Махараджу, что если мы посвятим всего себя, сердце и душу движению Господа Чайтаньи, то Господь Чайтанья придет за нами, даже если мы несовершенны. And like I mentioned, Giriraj Swami said, when I told him the story, actually about 6 months later, I went to Vrindavan to meet with the Bhakti Brihad Bhagavat Swami. He's from South Africa, and at that time he was still a brahmachari. И через 6 месяцев после ухода Ниргуны я приехала во Вриндаван, чтобы встретиться с Бхакти Бхагаватам Свами. So he told me to come to the opening of the hospice in Vrindavan, and that would be the best time to meet him.
И он должен был приехать на открытие хосписа во Вриндаване, и тогда мы могли встретиться. So I came into the room. There was like maybe 100 devotees there, and Giriraj Swami was there. He had a very wealthy father who was a multimillionaire, and so he arranged the funding, most of the funding, for the building of the hospice. А, я зашел в комнату, в которой был также Гирирадж с вами. У него был очень богатый отец, мультимиллионер, и он дал очень много средств, чтобы построить этот хоспис. So when I came into the room, Giriraj Swami just happened to turn around. He saw me and had this big smile on his face. He said, "Janmastami." He waved to me like this, "Please come." So, Гирирадж с вами обернулся и помахал, и показал мне жестом Джанмаштами, иди сюда. so he said, "Janmastami Prabhu, can you kindly tell the story of Nirguna's departure?" I said, "Okay." И тогда он сказал, можете ли вы рассказать историю ухода Ниргуны? So then I went to the master of ceremonies, who is one of the, I always forget his name when I tell this story. You know, he's one of the leaders at the Bhaktivedanta Hospital in Juhu, and he currently oversees the Bhaktivedanta Hospice managerially. И вот я подошел к человеку, который сейчас управляет Бхактивиданта хосписом. And I went up to him and asked him, "So how much time do I have to speak?" He said, "Well, like 5 minutes, something like that." И я спросила у него, сколько у меня есть времени для того, чтобы рассказать, и он ответил 5 минут. So I started, you know, when I finally got called up to speak, and so I started talking, and very shortly into the presentation I was making, I completely forgot about the time factor. I was so absorbed in the pastime of Nirguna's departure. И вот по мере своего рассказа я так погрузился в лилу ухода Ниргуны, что абсолютно потерялся во времени. And then I felt like I was a real heart connect with members of with those that were attending, and I felt completely blissed out. And so then I sat down, and I thought to myself, I think I spoke longer than 5 minutes. И я чувствовал такое единение сердец с присутствующими преданными. Я был в таком блаженстве, но потом в конце подумал, наверное, я говорил больше, чем 5 минут. So I went up to this devotee who was the master of ceremonies and said, "Prabhu, I'm really sorry. I think I spoke longer than 5 minutes." И я подошел к этому ответственному организатору и сказал, Прабу, извините, я думаю, что говорил больше, чем 5 минут. And then he responded by saying, "Janmastami Prabhu, you spoke for 25 minutes." И он сказал, Джанмаштами Прабу, вы говорили 25 минут. And he said, "But that's all right. Yesterday was Vaidhi Sadhana Bhakti, and today is Raganuga Bhakti. Yesterday they had all the government officials and donors, and the day that I spoke was all the rest of the devotees came. So that was the Raganuga Bhakti." Но он сказал, ничего страшного, вчера у нас была Вати Садхана Бхакти, то есть присутствовали все официальные лица и те, кто жертвуют, а сегодня у нас Рагануга Садхана Бхакти. So then, like a few months later, Giriraj Swami sent me a transcription of my talk at the opening of the hospice, and he said he wanted to publish this in his book that he was compiling. It's called Life's Final Exam, Death and Dying from a Vedic Perspective. И Гирирадж с вами отправил мне транскрипт моей речи и сказал, что он хотел бы опубликовать его в своей книге, которая называется «Последний экзамен смерти». And at that time, you know, when he told me that your experience with Nirguna
is not unusual. This happened with, he's aware of this, something similar to that happening with many ISKCON devotees when they leave their body. И тогда он сказал, что на самом деле это он знает много случаев, когда это происходило с преданными искон. Такой ход. So I'd like to have a show of hands of all of those of you that are ready to dedicate your life to pushing on Lord Chaitanya's movement, so that Yep. something similar will happen to you if and when you die. И, пожалуйста, поднимите руку те, кто готов посвятить всю свою жизнь движению Господа Чайтаньи, так чтобы с вами произошло то же самое, когда и если вы оставите тело. Okay, Dharma Priya's got his hand up. Anybody else? Дхарма Прия поднимает руку, еще кто-то? Okay, and Alexander's got his hand up. Anybody else ready to dedicate their lives so the miracles will take place at the end? And Александр, Satya Bhoma Kirti. And how about you, Daria? Are you raising your hand? I feel like I'm not on such a level like Nirguna Prabhu. Like, Well, you're going to get on it, you know. Don't okay. waste time. And Sweetlana, she's on. She's doing it. You just get, that's the formula. That's how we go back to Godhead, and it's a real experience. It's filled with miracles. And just imagine. Okay, go ahead. Это реальный магический опыт, он просто чудесен. All right, so yeah, I'm trying my best to dedicate my life. I don't have much of the life left. You know, I'm at the ripe old age of 74 now, but I'm hoping to live to be 108. You know, so that I can do more in this lifetime. Мне не так уж и долго осталось, потому что сейчас мне 74, но я надеюсь, что я уйду, когда мне будет 108. Prabhupada said in a 1972 morning walk in Vrindavan, in a conversation with Dhananjaya, he said, health first, sadhana second, service third. So we need to prioritize maintaining our health so that we can effectively leave our bodies and just, you know, effectively do seva throughout our life. Во время одной из утренних прогулок в 1972 году Прабхупада сказал, что на первом месте здоровье, на втором садхана и на третьем служение. То есть мы должны поддерживать свое здоровье, чтобы эффективно служить. Are there any other questions or comments or chastisements? I really look forward to the chastisements of everything that I did wrong, and I can improve a little. Если у вас какие-то комментарии, замечания, очень хотелось бы услышать, что мне нужно было бы исправить недочеты. Anybody more? Any more? Харе Кришна. Если еще можно один маленький вопрос, ну, правда, не совсем по теме. Ну, заканчиваем. окей, Всё, ну, хорошо. уже можно остаться. Если... So there is one small question if you have time. Yeah. I got another 3 hours if you want to keep going, you know, I mean, it's an important, it's an important subject. We all got to go through it. Go ahead. Да, задавайте, пожалуйста. Харе Кришна. Ну, маленький комментарий хотел сказать, что мне нравится вот ваш стиль изложения, и вы очень хорошо рассказываете истории. Вот, очень много деталей, и это погружает прям как будто как фильм смотришь. Вот, переведите, я потом еще. So I really like the way you talk because you mention many details and that immerses us into the story completely. Okay, thank you, Prabhu. Еще хотел спросить, мы очень мало знаем про Сатсварупу Махараджа. Может быть, пару слов скажете, как он сейчас? Я вот последнюю информацию слышал, что он уже болеет и как бы неактивно сейчас так, как сказать, погружен уже в такой как бы баджан. Может быть, пару слов расскажете, как вообще про этого преданного мы здесь в России не очень много знаем.
don't know very much here in Russia about Satsvarupa Maharaj. Can you please tell us how he is now? I have heard that now he is doing his bhajan. So can you tell us about him, about his personality in general and current Yeah, state? yeah. His current health state is very, very poor. He's 84. He'll be 84 in December, and he's had pneumonia multiple times, and so А, he's stand. Ему уже 84 года, и сейчас его здоровье довольно в плачевном состоянии. У него много раз была пневмония. And so his lung capacity each time he gets it gets lower and lower and lower, and he can't walk. He has to have a wheelchair, and И, so he's got a э, whole care team. и у него постепенно отказывают легкие, он уже не может ходить, он передвигается на коляске, у него есть команда преданных, которые о нем заботятся. And he also his voice is damaged. He used to do daily readings for a total of 2 hours, 2 sessions with disciples and friends, on Zoom. But И раньше он 2 часа в день читал для своих учеников и друзей в зуме, и сейчас, у него нет голоса. so he's had to he's not able to do the out loud readings anymore. And То есть он не может больше читать вслух. there's one friend of mine, I'm working closely with him now. His name is Sureshwar Prabhu, and he's worked on since 2010 the Founder Acharya course and taught it in multiple places throughout the world. And he asked Satsvarupa Maharaj if he could go and visit him for a week. And Satsvarupa Maharaj responded by saying, yes, but we can only meet twice in that week. And Окей, вот. Один из моих друзей сейчас создает курс по чаре основателей, и он спросил у Сатсварупа Махараджа, могут ли они встретиться, и Махарадж ответил, что да, но мы могли бы встречаться только 2 раза в неделю. Ravindra Swarup Prabhu lives right across the street from Satsvarupa Maharaj. And Satsvarupa Maharaj suggested that he could meet with Ravindra Swarup Prabhu on multiple times, but because of Satsvarupa Maharaj's health limitations, he felt it was important to limit it to just twice in a week because of his voice and other challenges that he was facing. Равиндра Сварупа Прабху живет через дорогу от Сварупы Махараджа, и Сатсварупа Махарадж сказал, что они могли бы встречаться несколько раз в неделю, то есть ему приходится ограничить общение из-за проблем со здоровьем. So there's a big reunion right in this next weekend. He has it every 4th of July. 4th of July is a big holiday in America. It's the Independence Day when America declared independence from Great Britain. И 4 июля День независимости Америки, и будет большое собрание. And he has a team of disciples that are working on republishing or publishing for the first time books that he'd written that weren't published, so that there's a complete array of his books available for posterity's sake. So, he's like preparing for life's final exam. И сейчас он собирает своих учеников, чтобы они опубликовали ранее не опубликованные книги или заново опубликовали те, что уже есть, чтобы было доступно, полное собрание его книг. Он сейчас готовится к последнему экзамену. And in terms of his personality, I joined in 77,
And the day before I took initiation from him, he came to the New York temple, which is the first time I met him. И the day before you took initiation, That's right. мгм. Я присоединился в 77 году и впервые увидел его за день до того, как получил у него посвящение. And because the temple leaders wanted to encourage me, because I did really big with book distribution, Sankirtan, they had me garland him when he arrived. И преданные как бы сказали мне, чтобы я надел на него гирлянду, когда он приехал. So I had my first class, heard my first class from him, a disciple meeting that evening. And he spoke on a very famous verse from the 11th canto. И тем вечером я слушал свою первую его лекцию по Шримад Бхагаватам по 11-й песне. And he described this verse as the essence of ISKCON. И по его словам, это была суть искон в этом стихе отражена. Naivodvijay paradarataya vaiktaranya stradvirya gayana mahamita magnachita soche tato vimukachita sar indriyarta maya sukaya baram udvahato vibudham. You don't need to do anything with the Sanskrit. My dear Lord, I'm not at all afraid of material existence, for wherever I am, I'm fully absorbed in your thoughts of your glories and activities. Or I'm feeling, there's two translations, one from the Bhagavatam and one from the Chaitanya Charitamrita. Go ahead. Can you tell the number, please? Want me to start over again? Do that again? Can you tell me the number so I find the translation? Because Oh yeah, that's Naivodvijay. Hold on one second. The translation I like the most is the one from the Chaitanya Charitamrita. I think it's 1.2. No, let's see. No, it's not 11th canto. This is Vlad Maharaj. Hold on. My old brain isn't working properly here. Okay, it's 7.943. Bhagavatam. 7.943. То есть это 7-я песня, 9 глава, 43 стих. О величайший из великих, я совсем не боюсь жить в материальном мире, потому что где бы я ни находился, мой ум всегда поглощен мыслями о Твоей славе и деяниях. Но я беспокоюсь о несчастных глупцах, которые без конца строят планы в надежде обрести материальное счастье и благополучие, заботясь о своей семье, обществе и стране. Я переживаю за них из любви к ним. So it's that compassionate mood, that was there with Prabhupada. He, like one time Satyajit Maharaj was giving the money that he'd earned as a social worker for the government in New York to Srila Prabhupada for the 26th 2nd Avenue development. Вот это, в этом стихе отражена суть сострадания Прабхупады. И so there were some rumors that Prabhupada was giving money for some social work. No, Satyajit Maharaj was giving money to Srila Prabhupada to support the 26th 2nd Avenue Temple, which is the first temple in the movement. Understand? То есть Шриле Прабхупаде давали деньги на то, чтобы поддержать первый храм в движении. And one day, Satyajit Maharaj, of course, this was long before I think it was before he took initiation.
but he went to Prabhupada, and there was this very deep, loving exchange. Where Prabhupada said to Satru Maharaj, И Сатсваруп Махарадж однажды пришел к Шриле Прабхупаде, это было еще до его инициации, и у них произошла очень глубокая сокровенная беседа. he said to Satru Maharaj, if you love me, I will love you. And when he said that, Satru Maharaj just felt so happy, so blissed out, this loving reciprocation from Prabhupada. И Прабхупада сказал, если ты любишь меня, я тоже буду тебя любить. И Сатсварупа Махарадж был просто в блаженстве от этих слов Прабхупады, его ответной любви. So like many of the early leaders in the movement who were extremely heavy, one time there was a sannyasi, there was a guru and a GBC that chastised me for 1.5 hours straight. И в ранние года лидеры движения были очень тяжелые. Один саньяси отчитывал меня 1,5 часа. I won't mention any names because I don't want to make any offense, but he had the known for being really heavy. He got a lot done, but he was also very heavy. И у него он славился тем, что он очень много делал, но был очень тяжелый характер у него. Satyarup Maharaj was, by his very nature, a writer and a very soft person, very gentle. И Сатсваруп Махарадж по природе очень мягкий человек. And all the years that I spent with him, he didn't chastise me once. За все года, что я провел с ним, он ни разу не отругал меня. So I think that gives you kind of a general understanding of his nature. A real Brahmin. He's published over 100 books. And, he writes, you can go to satrupdasgoswami.com, I think it is, or just search Satrup Das Goswami, and you go to his website. То есть он настоящий браман, написал больше 100 книг, и вот вы можете зайти на его веб-сайт. And every week he publishes the weekly journal, which is very intimate and, about what's going on in his life. Very open, very honest. He'll admit his own mistakes. There's he's not showing off, but he's just wanting to connect on a heart level with the devotees that read it. И он выпускает еженедельный журнал, где честно рассказывает о своей жизни, о том, что с ним происходит, признает свои ошибки. То есть это не какое-то бахвальство, он просто хочет сердечно, установить сердечную связь с преданными, которые читают этот журнал. Okay, so any other questions or points? I'm still waiting for the chastisement. That's what I. Я все еще жду, что кто-нибудь меня отчитает из вас. Did I do anything wrong in the presentation today? Please let me know if I did. Room for improvement. That's what we call it in the educational circles. То есть это замечание ради того, чтобы стать лучше, как мы говорим в образовательных кругах. No, I was perfect. Oh my God, I'm going to get puffed up now. Нет, я был совершенен, но вот теперь я точно возгоржусь. All right, so I think we're all set. If there's no more questions or comments, I think I didn't get into the analogy that was used in the purport about the, comparing Krishna's appearance and disappearance to the sun. A pretty interesting phenomenon, but that's unpacked. That's explored in quite depth in the next few purports. So Мы не обсудили сравнение Кришны с Солнцем, о котором говорится в комментарии, но он довольно подробно раскрывается, эта аналогия в следующих комментариях.
So, yeah, I'm not such a bad boy after all. So, okay, so we're looking forward to your Sangha again. You know, probably I'll never get invited again, you know, after making so many mistakes that you can't even itemize them. Okay. So, А, Я очень жду новой встречи с вами, но, возможно, вы мне даже не позовете после всех моих ошибок. all right, all glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you very much for your class, Джанмаштами прабху. Very captivating story, очень захватывающая история. Yeah, sometimes that's the best way to give a class. You know, you give some personal experience so that we can apply it ourselves. So please dedicate your heart and soul to pushing on Lord Chaitanya's movement. Then when the end comes, and it's definitely coming, then you'll be ready to pass life's final exam and you'll go back to the spiritual world, be with Krishna. Иногда самый лучший способ дать лекцию — это поделиться какой-то личной вдохновляющей историей. Пожалуйста, посвятите всю свою жизнь движению Господа Читания, и тогда вы вернетесь домой обратно к Богу. Okay? All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. I would like to Hare go on Krishna. for another. I'd like to go on for another 3 hours, but I think everyone's got things to do today. So Да, я могу еще 3 часа говорить, но у вас, наверное, есть дела. okay, thank you. Glories to Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai. Srila Ждем Prabhupada встречи с вами. ki jai. Jai. So we are Haribol. looking forward to meeting you again. All right. Harma Prabhu. All right then. Glories to Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much.